siku ya Jumatatu mrudi tena kwenye mstari. Mnaomba ili mthibitishe yale ambayo mlifanya tarehe 9 ya kwamba gavana wa kaunti ya Kakamega ni Fernandes Odinga Baraza. Inaitwa Fernandes Odinga Baraza. Sio, inaitwa Raila Amolo. Odinga pressed on with his claims that the August polls were rigged. Lakini pamoja na hiyo jamaa yao yote hawakuwa dafu. Hawakufaulu. Ikawabidi sasa waende kubadilisha makura ili cha uchafu ya Bwana Chebukati. Elsewhere, Kenya Kwanza leader Musalia Mudavadi set camp in Ikolomani constituency, garnering support for aspirant Cleophas Malala. Shinali ni ndugu yetu. Mimi ni mtoto wenu. Mimi sitaki wahoza wawe nje ya serikali. Kwa hivyo kusafisha ile porojo walikuwa wameleta ni jina moja tu, Cleophas Malala. Jumata. Mudavadi, who was accompanied by gubernatorial running mate Dr. Beatrice Inyangala, took swipes at claims made by Raila Odinga. Na serikali, nani alishinda? Nani alitangazwa? Si ni William Ruto? Walitangaza Raila? Haya. Sasa wale wamezima. Na hii porojo ya kusema ameenda kwa High Court, wachaneni na hiyo kitu, itakwisha mara moja. Bellamy Bosson, Look Up TV. Well, now, away from the politics, let's take a look at matters education. And Education CS Professor George Magoha has expressed fear that change of government might hamper the implementation of the CBC ahead of Grade 6 transition next year. Speaking on Friday during a tour in Uasin Gishu County, Magoha cited that over 10 million learners had been registered under the new program. On Friday, the Education CS Professor George Albert Magoha toured Uasin Gishu County, where he inspected the building of new classrooms for those who will be joining the junior secondary school. Magoha highly condemned high school principals who are sending home students due to lack of school fees, citing that those who will be caught will undergo through tough times ahead. We still have principals who are enjoying punishing poor children. And even though I usually don't mention the school, I'm going to mention it now in public so that the principal should be ashamed of herself. There's a big school in Migori called Kadika Girls High School, where tens, if not hundreds of children were sent home to go and collect money. I'm now going to instruct as a CS, which I still am, with all the powers as per the Constitution, that those children must be intercepted and taken back to school. The CS also confirmed that the building of these classrooms in the Rift Valley region stands at 90%, and in other regions like the Central region, the construction is complete ahead of the transition in January 2023. More than 30 counties have hit the set target. We have just commissioned 2 CBC classrooms, excellent classrooms. This takes us to over 90% of the classrooms done. Areas like Central region have completed 100%, and quite a number of counties now have reached 100%. About 30 or so counties have reached 100%. Here in Rift Valley, Nandi is approaching 100% maybe by tomorrow, and there are many others who are doing very well. Despite recognizing that the new government might bring in some new changes, Magoha said that CBC is reversible since more than 10 million learners are enrolled and nothing will hinder the transition in January. Grade 9 teachers will be trained in January by the new government of the Republic of Kenya. There is never a vacuum in a government. Are we together? So the government continues, and I think with 10 million children under CBC, no government is even going to consider removing CBC. They will basically just try to improve it by trying to make it better in certain aspects. Kariuki Ndwati, Look Up TV.
All right, let's now look at our daily segment, Your Opinion Matters, where Look Up TV went on to find out what Kenyans expect of the newly elected members of parliament, even as they await the swearing in. Take a look. Shakespeare once said that expectation is the root of all heartache. Now, in our daily segment of Your Opinion Matters, we get to understand what are some of the expectations that Kenyans have concerning the 13th parliament that has just been formed. Kwa ajili ya hali ngumu ya kiuchumi, tunatarajia the 13th parliament hii iweze kurudisha vitu bei chini, vitu kama vile unga iko juu, mafuta ya kupikia, sukari na vitu mingi vimepanda sana, bei iko juu. Sasa tunatarajia the 13th parliament ambao tuko naye za hii, ingawaje hatujui ni nani atatawala, lakini tunataka vitu kama unga, mafuta irudi chini. Kitu kwanza si kama wase boda tao tumezoea kusumbuliwa na kanjo. Hiyo kitu inafanya wase si kama wase boda kuingia town inakuwa noma. Hiyo kuvurugwa unashikwa unatolewa do. Sasa hivi venye Sakaja ameingia tunajua at least tutakuwa fiti, busy itakuwa imeshika fiti na tutazidi na itabakia tao tunaingia kila mahali juu sahi kama sahi hakuna mahali ukiingia ni kurisk tu ndo at least kuliko kukosa at least unaingia ndo upate kitu ya kulisha familia. Tumewachagua, tumemaliza, sasa mpira ni kwao, wafanye tu kazi, waangalie mwananchi wa kawaida, sana sana watu wa chini tumeumia. Sasa ile matarajio tunatarajia kwa hii bunge ingine inakuja, tunatarajia kukuwe na mambo mazuri, kwa maana hii ingine ilikuwa hii imetufinyilia sana kama watu wa jua kali. Tunatarajia uchumi sisi kama watu wa chini iinuke na tutakuwa na mambo mazuri, ni kwa maana hii ingine hakika sisi kama watu wa jua kali tumeenda chini kabisa. Sisi tungeomba tu waendelee na mipango kama hiyo na pia waangalie mambo ya mwananchi wa kawaida, kwa sababu ule mtu wako kwa shida sana ni mwananchi wa kawaida. Wakati kama ukiangalia mambo kama ya unga, mambo kama ya shule, mambo ya petroli, hata magari inaongezwa. Now you heard it yourselves. Those are just but some of the opinions of Nairobi County residents. Ankey Dorice, Look Up TV. Thank you, Ankey Dorice, for that, of course, coverage. And now we cross over to the county news, and Jua Kali artisans in Naivasha are crying foul over the grabbing of part of the land by a group of influential traders. The traders had allegedly grabbed nearly half the land allocated to them by the national government. This and more stories in our local roundup. According to distraught artisans, Samuel and Dungu, artisans are living in fear of eventually losing the parcel of the land, urging the relevant government authorities to intervene. Sasa tunashindwa, tutaelekea wapi? Tuishi wanajua kali, tutajengea wapi? Tutaenda wapi? Ningeomba serikali yenye inakuja itufanyie favor, ikuje tu kwa ground ione vile huko, ituambie kama ni jua kali ama ni nyumba za zimejengwa za kuishi. In other news, residents of Ruai, Nairobi on Friday woke up in disbelief after they found that a cheetah was in the neighborhood hunting for the stray dog, and so urged them to continue using the KWS toll-free hotline to rescue even in the future. Na mkiona mnyama kama huyu msiue, siku ingine tafadhali tunaomba tu mpige KWS namba, ni toll free. Unaingia kwa website, kuna namba hapo toll free, unapiga na tunakuja kuchukua mnyama. For Look Up TV, Simba, Elijah Charles Kiage.